Provence clearance Austrian 5 Whiskey 26 with information Foxtrot. Request clearance to Innsbruck, we are at gate 19. Austrian 5 Whiskey 26, cleared to Innsbruck. Expect Nazi 6 Sierra departure runway 13 left. Initial climb flight level 210, then is filed. Squawk 6553. Clear to Innsbruck, expect Nazi 6 Sierra departure runway 13 left. Initial climb flight level 210, then is filed. Squawk 6553 for Austrian 5 Whiskey 26. Austrian 5 Whiskey 26, feedback is correct. Contact Provence ground 121.905 when ready. When ready, 121.905 for Austrian 26.
Willkommen. Darf ich bitte Ihre Boarding Pass sehen? Darf ich bitte Ihren Boarding Pass sehen? Willkommen. Avance ground. Ryanair 4 uniform Mike. Runway vacated. Ryanair 4 uniform Mike. Taxi to stand 124. Via Charlie 7 Delta 6 Charlie 6 go 5. Taxi to stand 124. Via Charlie 7 Delta 6 Charlie 6 Golf 5. Ryanair 4 uniform Mike. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain, Alberto Mariani, speaking. I am pleased to welcome you aboard Austrian Airlines Flight 5 Whiskey 26 from Marseille to Innsbruck. Along with our cabin crew member Monica, we are here to ensure you have a safe and comfortable journey. We are currently preparing for departure, and we will be taking off shortly. Thank you for choosing to fly with us today. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän Alberto Mariani. Ich freue mich, Sie an Bord des Austrian Airlines Fluges 5 Whiskey 26 von Marseille nach Innsbruck begrüßen zu dürfen. Zusammen mit unserer Kabinenbesatzungsmitglied Monika sorgen wir für Ihre sichere und angenehme Reise. Wir bereiten den Abflug vor und starten in Kürze. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns fliegen. Good afternoon once again, ladies and gentlemen. Our flight time today is approximately 1 hour and 8 minutes. We are flying aboard the Airbus A320neo, a modern aircraft admired for its fuel efficiency and quieter engines, which contribute to a more comfortable journey. Our route will take us flying over the beautiful cities of Milan, Genoa, Brescia, Bergamo, and Monza, all nestled in northern Italy, before arriving in the Tyrol Alps. The weather in Innsbruck is clear with a temperature of 3 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is illuminated. Thank you for choosing Austrian Airlines and enjoy your flight. Provence ground, Austrian 5 Whiskey 26, request push engine start gate 19. Cabin crew, Austrian 5 arm Whiskey doors 26, and hold cross position. check. Hold position. Ryanair 4 uniform Mike. Continue taxi. Continue taxi. Ryanair 4 uniform Mike. Austrian 5 Whiskey 26, clear for push and engine start. Clear for push engine start. Austrian 5 Whiskey 26.
Departure checks completed. Bypass pas inserted. Sehr geehrte Fluggäste, wir bitten Sie um Aufmerksamkeit für die internationalen Sicherheitsbestimmungen. Öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit nichts herausfallen kann. Verstauen Sie Ihr Handgepäck und größere elektronische Geräte im Gepäckfach über Ihnen. Kleinere Gegenstände können unter dem Vordersitz platziert werden. Ausgenommen davon sind Notausgangsreihen. Schalten Sie für den gesamten Flug Ihr Mobiltelefon und elektronische Geräte in den Flugmodus oder vollständig aus. Die WLAN- und Bluetooth-Funktion können Sie während Ihres gesamten Aufenthalts an Bord nutzen. Sollte Ihr elektronisches Gerät heiß werden, zu rauchen beginnen oder in einen nicht zugänglichen Bereich Ihres Sitzes fallen, bewegen Sie den Sitz nicht und rufen Sie die Crew. Der USB-Anschluss und die Steckdose dürfen für Start und Landung nicht verwendet werden. Seien Sie achtsam, wenn Sie Ihr elektronisches Gerät während des Fluges aufladen. Bitte schließen Sie Ihren Sitzgurt und ziehen Sie ihn fest. Durch Aufklappen des oberen Teils der Schnalle können Sie den Gurt wieder öffnen. Ist Ihr Sitz mit einem Schultergurt ausgestattet, muss dieser zusätzlich angelegt werden. Durch Drücken der Entriegelungstaste können Sie den Gurt wieder öffnen. Aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Das gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Sicherheitsgurte für Kleinkinder verteilt unsere Crew. Rauchen an Bord ist nicht gestattet. Das gilt auch für elektronische Zigaretten. Über Ihren Sitzen befinden sich Sauerstoffmasken, die bei einem Druckverlust automatisch herausfallen. In der Business Class ziehen Sie an dem roten Griff, damit die Masken ganz herunterfallen. Nehmen Sie die nächste Maske, drücken Sie die Öffnung über Nase und Mund und befestigen Sie das Band um Ihren Kopf. Legen Sie zuerst Ihre eigene Maske an. Anschließend helfen Sie Kindern und anderen Passagieren. Unser Flugzeug hat 8 Notausgänge. Diese sind entsprechend gekennzeichnet. Leuchtmarkierungen führen zu diesen Ausgängen. Verlassen Sie das Flugzeug über die Notrutschen. Bei einer Notwasserung können die Rutschen als Rettungsboote verwendet werden. Im Falle einer Notlandung ziehen Sie Ihren Sitzgurt straff und nehmen Sie die korrekte Schutzhaltung ein. Ihr Handgepäck und Schuhe mit hohen Absätzen müssen an Bord bleiben. Ihre Schwimmweste finden Sie entweder unter oder neben Ihrem Sitz. Nur auf unsere Anweisung hin, nehmen Sie diese hervor, öffnen Sie die Verpackung und ziehen Sie die Schwimmweste über Ihren Kopf. Vergewissern Sie sich, dass sich das rote Mundstück vorne befindet. Schließen Sie das Band vorne und ziehen Sie es fest. Erst bei der Flugzeugtüre ziehen Sie an dem roten Griff, um die Schwimmweste aufzublasen. Durch das rote Mundstück kann zusätzlich noch Luft eingeblasen werden. Überkreuzen Sie mit beiden Armen Ihre Schwimmweste. Falls erforderlich, werden Schwimmwesten für Kleinkinder verteilt. Wir starten in Kürze. Bitte stellen Sie die Rückenlehne senkrecht und verstauen Sie Ihren Tisch. Die Helligkeit des Fensters wird von der Crew angepasst. Bringen Sie die Fußstütze, den Bildschirm und die Fernbedienung in die Originalposition. Machen Sie sich bitte vor dem Start mit den Sicherheitsanweisungen auf der Sicherheitskarte in Ihrem Sitzbereich vertraut. Beachten Sie Hinweisschilder, Leuchtzeichen sowie die Anweisungen der Crew. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug mit Austrian Airlines. To advance ground, Austrian 5 Whiskey 26, request taxi. Austrian 5 Whiskey 26, taxi to holding point runway 13 left. Via Golf 5 Charlie 5 Delta 4 Charlie 3 Charlie 2 Charlie 1.
taxi to holding point, runway 13 left, via Golf 5, Charlie 5, Delta 4, Charlie 3, Charlie 2, Charlie 1. Heavy, hold position. Hold position, 7217 Heavy. 7217 Heavy, continue taxi. 7217 Heavy, hold position. Hold position, 7217 Heavy. Heavy, hold position. Hold position, 7217 Heavy. 7217 Heavy, continue taxi. Continue taxi, 7217 Heavy. Oh, that's ground. Clear 680, runway vacated. Center 680, taxi to gate 18, via Delta 6 Charlie 7, Delta 6 Charlie 6 Golf 6. Taxi to gate 18, via Delta 6 Charlie 7, Delta 6 Charlie 6 Golf 6, Center 680. Austrian 5 Whiskey 26, contact Provence Tower 123.725. 123.725 for Austrian 26.
Provence Tower, Austrian 5 Whiskey 26, holding position runway 13 left, ready for departure. Austrian 5 Whiskey 26, hold position. Cabin crew, prepare for takeoff. Hold position Austrian 5 Whiskey 26. Corsica 62 prepare Mike when vacated contact ground 121.905. When vacated contact ground 121.905, Corsica 62 prepare Mike. Austrian 5 Whiskey 26, wind 087 degrees at 16 knots, runway 13 left, cleared for takeoff. Clear for takeoff, Austrian 5 Whiskey 26. Provence Tower, A365, request cross runway 13 right 31 left. A365, cross runway 13 right 31 left, when vacated contact ground 121.905. Cross runway 13 right 31 left when vacated, contact ground 121.905, 8365. Austrian 5 Whiskey 26, contact Provence approach 129.475. Provence approach 129.475 for Austrian 26. Provence approach, Austrian 5 Whiskey 26,
Nazi 6 Sierra departure, passing 2300, runway to flight level 210. 6646, flight level 140. Cleared visual approach runway 14. Report runway in sight. Fly heading 140. Cleared visual approach report runway in sight. 6646. Austrian 5 Whiskey 26, identified. Continue climb flight level 210. Ladies and gentlemen, as we climb to our cruising altitude of 32,000 feet, please remain seated with your seatbelt securely fastened. Continue climb flight level 210, Cabin Austrian crew will begin serving a complimentary. You can find the menu in the seat pocket of the 6646, and make your selection when the service car reaches your learning. Aircraft Should you require any 6008, assistance, continue please descent flight level 50. Thank you for your cooperation. Meine Damen Continue und descent Herren, flight level 50. während Sie auf Air Ihrer France Reise 6008. und 34.000 Fuß steigen, bitten wir Sie, angeschnallt. 6646, continue In approach. Kürze beginnt unser Kabinenpersonal mit der Ausgabe einer kostenlosen Continue approach. Speisekarte finden Sie in der 6646. Westtasche vor Ihnen. Wir können Ihre Auswahl treffen. 7140, Wir heading sind clear lieber to Ihre transition. Reihe aus. Sollten Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie Clear uns to bitte an. transition. Vielen Dank für Ihre 7140, heading. 6646, contact AIX Tower 118.75. 118.75, 6646. Clear lead to transition. You may now move around the cabin. We recommend that you keep the Clear to transition. 2651. unexpected turbulence. Die Aircraft Anstellzeiten sind gerade 6008, continue ausgeschlossen. descent flight level Können 40. sich nun in der Kabine bewegen. Für den Fall unerwarteter Turbulenzen Continue descent flight level 40. Air France 6008. Descent flight level 70. Descent flight level 70. 7140 heaven. Aircraft 6008, continue descent 4000. Continue descent 4000. Air France 6008. Aircraft 6008, clear by LS, Yankee approach runway 13 left. Report established on localizer. Cleared ILS Yankee approach report established on localizer. Air France 6008. Maintain flight level 70. Maintain speed 180. Clear gentle transition. Maintain flight level 70. Speed 180. Clear gentle transition. 8187 heavy. Airplane 6008, maintain minimum approach speed. Minimum approach speed. Air France 6008. Air France 6008, established on localizer. 8162, continue descent flight level 40. Continue descent flight level 40. 8162. Aircraft 6008, continue approach. Continue. Air France 6008. Aircraft 6008, contact Robach Tower 123.725.
contact Provence Tower 123.725, Air France 6008. Austrian 5, Whiskey 26, contact Marseille Central 124.5. Ladies and gentlemen, we are now beginning on the flight service. Our cabin crew will be passing through the aisles to serve you the complimentary meal. Please remain seated with your seatbelt fastened, albeit so. If you need any additional assistance, please do not hesitate to ask one of our cabin crew members. Thank you, and enjoy your meal. Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit dem Bordservice. Unser Kabinenpersonal wird mit einer kostenlosen Mahlzeit durch die Reihen gehen. Bitte bleiben Sie während des Services angeschnallt und sitzen Sie bequem. Sollten Sie weitere Wünsche haben, zögern Sie nicht, eines unserer Kabinenbedarfsmitglieder anzusprechen. Vielen Dank und guten Appetit. Contact Marseille Center 124.5. 8187 heavy, descend and maintain flight level 50. Marseille Center, Austrian 5, Whiskey 24, Nazi 6, Sierra departure, flight level 20. Austrian 5, Whiskey 26, identified. Continue climb flight level 340. Continue climb flight level 340, Austrian 426. Ryanair 9528, expect Bravo Golf Romeo 3 kilo arrival out to transition Arnab Yankee approach runway 01. Expect Bravo Golf Romeo 3 kilo arrival out to transition Arnab Yankee approach runway 01. Ryanair 9528. Ryanair 9528, when ready to descend flight level 190. When ready to descend flight level 190. Ryanair 9528. Ryanair 8 Bravo Whiskey, contact Milan Center 124 Delta 9025. 124.925, Ryanair 8 Bravo Whiskey.
Marseille, Center, 1444. Oscar Bravo to departure. Passing flight, level 40, climbing to flight, level 70. One four four four, radar contact. Continue climb flight level 70. Continue climb flight, level 70. 1444. 90268 Heavy, when ready to send flight level 190. Maintain speed 180. When ready to send flight level 190. Speed 180. 9026 speed heavy. Expect visual approach runway 12. Expect visual approach runway 12. 1444. Contact with us, H129.475. 129.475. 1444. Mass Express 659er, when ready to send flight level 190. When ready to send flight level 190, Mass Express 659er. When ready to send flight level 190. When ready to send flight level 190. 8162.
H187 Heavy, descend flight level 190. Descend flight level 190. 8187 Heavy. H187 Heavy, contact advance approach 129.475. Contact advance approach 129.475. 8187 Heavy. Austrian 5 Whiskey 26, contact Milan Center 124.925. Milan Center 124.925, Austrian 5 Whiskey 26. Lorry 7 Foxtrot Uniform, contact Milan Center 124.925. Milan Center 124.925. Eurowing 7 Foxtrot Uniform. Sky Travel 1213, contact Milan Center 124.925. Contact Milan Center 124.925. Sky Travel 1213. 2198, fly heading 285. Flight heading 285. 21908. Heavy, contact advance approach 129.475. Contact Provence approach 129.475. 9026, E Heavy. Ladies and gentlemen, we are now pleased to offer our in-flight shopping service. Today you can find an exclusive selection of perfume, cosmetics, souvenirs and travel accessories in the shopping catalogue located in the seat pocket.
in front of you. Our crew will be passing through the cabin with the catalog to assist you. We accept payments by card and cash. Treat yourself or your loved ones to something special during the flight. Meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit unserem Bordverkauf. Heute bieten wir Ihnen eine Auswahl exklusiver Parfüms, Kosmetikartikel, Souvenirs und Reiseaccessoires an. Den Verkaufskatalog finden Sie in der Sitztasche vor Ihnen. Unsere Crew wird mit dem Katalog durch die Kabine gehen und Ihnen gerne behilflich sein. Wir akzeptieren Zahlungen in Bar und mit Karte. Stellen Sie sich unter Ihren Liebsten während des Fluges etwas Besonderes. Expect visual approach runway 10 left. Expect visual approach runway 10 left. 3260. 3260, when ready to descend and maintain flight level 20. When ready descend and maintain flight level 20. 3260. Good afternoon, ladies and gentlemen. Another update from your Captain Alberto Mariani. We are currently cruising at 34,000 feet with a ground speed of 850 kilometers per hour. The outside temperature is minus 60 degrees Celsius. On your right side, you can see Genoa, a historic port city known for its fascinating maritime heritage
and beautiful Renaissance architecture. Genoa boasts an elegant old town with narrow alleys and a famous aquarium, making it a beloved destination for travelers. We are approximately 387 kilometers from Innsbruck, and the remainder of our flight should be smooth. Thank you for flying with Austrian Airlines, and enjoy the view. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ein weiteres Update von Ihrem Kapitän Alberto Mariani. Wir fliegen derzeit auf einer Höhe von 34.000 Fuß mit einer Bodengeschwindigkeit von 850 Kilometern pro Stunde. Die Außentemperatur beträgt -60 Grad Celsius. Auf Ihrer rechten Seite können Sie Genua sehen, eine historische Hafenstadt, bekannt für ihr faszinierendes maritimes Erbe und ihre wunderschöne Renaissance-Architektur. Genua verfügt über eine elegante Altstadt mit engen Gassen und das berühmte Aquarium, was die Stadt zu einem beliebten Reiseziel macht. Wir sind noch etwa 387 Kilometer von Innsbruck entfernt und der östliche Flug sollte ruhig verlaufen. Vielen Dank, dass Sie mit Austrian Airlines fliegen und genießen Sie die Aussicht. Letter 055, contact land center 124.925. Contact Milan Center 124.925, 90055.
26, inbound egging, at flight level 340. Descend flight level 190, 55908. Austrian 5 Whiskey 26 identified. Maintain flight level 340. Maintain flight level 340. Austrian 5 Whiskey 26. 55908, continue descent flight level 100. Continue descent flight level 100, 55908. 108, descend and maintain flight level 100. Descend and maintain flight level 100. 108. Sky Tower 1213, radar contact. Maintain flight level 380. Good afternoon, ladies and gentlemen. Another update from your Captain Alberto Maintain Mariani. flight level We are 380. cruising steadily at 34,000 feet with a ground speed of 840 kilometers per hour. The Ryanair outside 5 Hotel temperature is Delta, minus radar 59 contact. degrees Celsius. Maintain flight level On your left 380. side, you can admire the city of Milan. Known worldwide as a global capital of Maintain fashion flight and design, level 380. Milan is also Ryanair home 5 to Hotel historic Delta. landmarks such as the magnificent Gothic Cathedral, Alpine the 350 Duomo, Ryanair and radar the contact. renowned La Continue Scala climb Opera flight level House. 330. We are approximately 281 kilometers from Innsbruck. We Continue hope you climb are flight level enjoying this 330. beautiful Alpine flight with 350 Austrian Ryanair. Airlines. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ein weiteres Update von Ihrem Kapitän Alberto Mariani. Wir fliegen stabil auf einer Höhe von 34.000 Fuß mit einer Bodengeschwindigkeit von 840 Kilometern pro Stunde. Die Außentemperatur beträgt minus 59 Grad Celsius. Auf Ihrer linken Seite können Sie die Stadt Mailand bewundern, die weltweit als eine der Hauptstädte für Mode und Design gilt. Mailand beherbergt ebenfalls historische Sehenswürdigkeiten wie die prächtige gotische Kathedrale, den Duomo und die berühmte Oper La Scala. Wir sind noch etwa 281 Kilometer von Innsbruck entfernt. Wir hoffen, Sie genießen diesen schönen Flug mit Austrian Airlines. Contact Milan radar 126.75. 126.75, 55908. Heavy, expect width 2 Romeo arrival Bravo Oscar Alpha 1 transition ILS approach runway 30. Expect width 2 Romeo arrival Bravo Oscar Alpha 1 transition ILS approach runway 30. 2562 heavy. CTA 1815, direct Vitus. Direct Vitus, CTA 1815. 2562 heavy, when ready descend flight level 190. When ready descend flight level 190. 2562 heavy.
Ladies and gentlemen, we will be starting our descent into Innsbruck shortly. As it is the afternoon, air traffic around the airport is expected to be busy. However, we will do our utmost to ensure a smooth and timely landing and seek the most efficient approach path. Please make sure your seatbelt is securely fastened and follow the instructions of the cabin crew. Thank you for your attention. Meine Damen und Herren, wir werden in Kürze mit dem Seeflug nach Innsbruck beginnen. Aufgrund der Nachmittagszeit wird der Flugverkehr rund um den Flughafen gerechnet. Wir werden jedoch unser Bestes geben, um eine reibungslose und pünktliche Landung zu ermöglichen und den effizientesten Anflug durchzuführen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sicherheitsgurt fest angelegt ist und folgen Sie den Anweisungen der Kabinenbesatzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 126.75, 108. Austrian 5 Whiskey 26, expect entry, Alpha arrival, Romeo Tango Tango transition, Arnaz Zulu approach runway 26. Expect entry, Alpha arrival, Romeo Tango Tango transition, Arnaz Zulu approach runway 26. Austrian 5 Whiskey 26. Ryanair 5 Hotel Delta, contact Switzerland Center 126.35. Austrian 5 Whiskey 26, when ready descend flight level 190. When ready, descend flight level 190. Austrian 5 Whiskey 26. Alpine 36 Foxtrot Juliet, descend flight level 190. Descend flight level 190. Alpine 36 Foxtrot Juliet. Top Swiss 49er Echo Uniform, fly heading 320. When ready, descend flight level 190. Fly heading 320. When ready, descend flight level 190. Tops, Swiss 49er Echo Uniform. Weezer 4741, contact Milan radar 126.75. 126.75. Weezer 4741. Land Center, Ryanair 9 at Foxtrot, November inbound Bangor, at flight level 370. Ryanair 9 at Foxtrot November, radar contact. Maintain flight level 370. Milan Center, 71907, passing flight level 200, descending to 2100. Sky cover 1213, contact Switzerland Center 126.35. Switzerland Center 126.35. Sky cover 1213. 71907, radar contact. Continue descent 2100. Continue descent 2100, 71907.
CTR 1815, contact Switzerland Center 126.35. 126.35, CTR 1815. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We have now begun our descent into Innsbruck with an expected arrival time of approximately 20 minutes. The weather at our destination is clear with a temperature of 3 degrees Celsius, so we do not foresee any delays. Please ensure your seatbelt is securely fastened and follow the instructions of the cabin crew as we prepare for a smooth landing. Thank you for flying with Austrian Airlines. Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben nun mit dem Siegflug nach Innsbruck begonnen und erwarten die Ankunft in etwa 20 Minuten. Das Wetter an unserem Ziel ist klar bei 3 Grad Celsius. Daher rechnen wir mit keinen Verzögerungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Sicherheitsgurt fest angelegt ist und folgen Sie den Anweisungen der Kabinenbesatzung, während wir uns auf eine reibungslose Landung vorbereiten. Vielen Dank, dass Sie mit Austrian Airlines fliegen. Maintain flight level 380. CTR 1815. Sky Tower 1213 identified. Maintain flight level 380. Ladies and gentlemen, we have heard from our captain. We are commencing our descent into Maintain flight Innsbruck. level 380. Please ensure your Sky seatbelt Tower is fastened 1213. and your seat back and tray tables are in the upright position. We will be collecting any remaining service items shortly. Thank you for your cooperation. Land Center. Meine Damen und 3350 Herren, Heaven, liebe at flight level 220. beginnen wir nun mit dem Rundflug nach Innsbruck. Bitte stellen Sie Sky sicher, Tower dass die 1213, contact Switzerland Center 126.35. In Kürze werden wir die verbleibenden Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 3350 heavy, radar contact. Maintain flight level 220. Maintain flight level 220. 3350 Heaven. Fox 49 Echo Uniform, contact Switzerland Center 126.35. Switzerland Center 126.35. Tops, was 49 Echo Uniform. CTR 1815, contact Switzerland Center 126.35. Contact Switzerland Center 126.35. CTR 1815. 3350 heavy. Expect Oscar Delta India 1 Tango Sierra Romeo November 1 Uniform Driver Victor Oscar Golf Transition ILS Yankee Approach runway 35. Expect Oscar Delta India 1 Tango Sierra Romeo November 1 Uniform Driver Victor Oscar Golf Transition ILS Yankee Approach runway 35. 3350 Heaven. Land Center. Sky Tower 1213. Inbound Whiskey India 752. At flight level 380. 3350 heavy. When ready, descend flight level 190. When ready, descend flight level 190. 3350 Heaven. Sky Tower 1213, radar contact. Maintain flight level 380. Maintain flight level 380. Sky Tower 1213. 3350 heavy. Contact Zurich Center 126.225. 126.225. 3350 Heaven. Ryanair 24 Lima Romeo, when ready, descend 3000. When ready, descend 3000. Ryanair 24 Lima, Romeo. Land Center. CTR 1815. At flight level 380. CTR 1815 identified. Maintain flight level 380. Maintain flight level 380. CTR 1815.
8828, descend flight level 190. Descend flight level 190. 8828. Sky travel 1213, contact Vienna Center 124.4. Vienna Center 124.4. Sky travel 1213. CTR 1815, contact Vienna Center 124.4. 124.4. CTR 1815. .8828, contact Padova radar 125.9. 125.9. 8828. Milan Center. Ruling for 5 Foxtrot inbound Ballard at flight level 370. Dwelling 45 Foxtrot identified. Maintain flight level 370. Maintain flight level 370. Ruling for 5 Foxtrot. A354 heavy. Expect Brentford Bravo arrival on Echo approach runway 26. Expect Brentford Bravo arrival on Echo approach runway 26. 835 heavy. A354 heavy. When ready, descend flight level 190. When ready, descend flight level 190. 835 heavy. Austrian 5 Whiskey 26, contact Vienna Center 124.4. Contact Vienna Center 124.4. Austrian 5 Whiskey 26. Dwelling 45 Foxtrot, contact Switzerland Center 126.35. Contact Switzerland Center 126.35. Ruling for 5 Foxtrot. Visa 1672, contact Vienna Center. Vienna Center. Austrian 5 Whiskey 26, passing flight level 210, descending to flight level 190. Contact Berlin Center 125.8. Scandinavian 1828. Austrian 5 Whiskey 26, radar contact. Cleared Brent 3 Alpha arrival Romeo Tango Tango transition. Contact Innsbruck radar 128.975. Cleared Brent 3 Alpha arrival Romeo Tango Tango transition. Contact Innsbruck radar 128.975. Austrian 5 Whiskey 26. Contact Berlin Center 125.0. Ryanair 5. Innsbruck radar. Austrian 5 Whiskey 26. Brent 3 Alpha arrival at flight level 190. Austrian 5 Whiskey 26, radar contact. Continue descent flight level 140. Continue descent flight level 140. Austrian 5 Whiskey 26. Innsbruck radar. 2622, Elm 1 Alpha arrival. Passing flight level 210, descending to flight level 190. 2622, radar contact. Continue descent flight level 140. Continue descent flight level 140. 2622.
Austrian 5 Whiskey 26, continue descent flight level 120. Continue descent flight level 120. Austrian 5 Whiskey 26. 4637 heavy, turn right heading 090. Right heading 090. 4637 heavy. Heavy, turn left heading 070. Left heading 070. 4637 heavy. Heavy, turn left heading 050. Left heading 050. 4637 heavy. 4637 heavy, turn right heading 070. Right heading 070. 4637 heavy. Austrian 5 Whiskey 26, continue descent 9,500, QNH1011. Continue descent 9,500, QNH1011, Austrian 5 Whiskey 26. 4637 heavy, turn right heading 160. Right heading 160, 4637 heavy. 4637 heavy, turn right heading 230. Right heading 230, 4637 heavy. 4637 heavy, fly heading 160. Fly heading 160, 4637 heavy. 4637 heavy, turn right heading 200. Clear line out Echo approach runway 26. Report established final track. Right heading 200. Clear line out Echo approach report established final track. 4637 heavy. Cabin crew, 10,000 feet. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Please make sure that your seatbelt is fastened and your seat back and transferred in the upright position. Please, the lavatory is not permitted at this time. Thank you. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten landen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie angeschnallt sind und Ihre Sitzlehne und Ihr Tablett in aufrechter Position. Die Benutzung der Toilette ist zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet. Wir danken Ihnen für Ihre Verantwortung. 90427, contact Vienna Center 124.4. 124.4, 90427. Flight level 120, 2622. .4637 heavy, established on final track. Austrian 5 Whiskey 26, cleared our nav Zulu approach runway 26. Report established final track. Cleared on nav Zulu approach, report established final track. Austrian 5 Whiskey 26.
4637 Heavy. Cabin Contact crew, Innsbruck Tower take your 120 seats decimal. for landing. Contact Innsbruck Tower 120 decimal. 4637 Heavy. Continue descent 9,500. Continue descent 9,500. 2622.
2500. Hundred above. Minimum. One thousand. Austrian 5 Whiskey 26, established on final track. Austrian 5 Whiskey 26, continue approach. Continue, Austrian 5 Whiskey 26. Austrian 5 Whiskey 26, contact Innsbruck Tower 120.1. Innsbruck Tower 120.1, Austrian 5 Whiskey 26, 2622, cleared 19 transition. Innsbruck Tower, Austrian 5 Whiskey 26, on final 26. Austrian 5 Whiskey 26, wind 256 degrees at 8 knots. 500. Clear to land 26. Clear to land 26, Austrian 5 Whiskey 26. Four hundred. 400. 300. 300. 200. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Auto brake off. Austrian 5 Whiskey 26, report vacated. Report vacated. Austrian 5 Whiskey 26. Good afternoon, ladies and gentlemen.
and welcome to Innsbruck. The local time is 14:53, and the temperature outside is 1 degree Celsius. Innsbruck is cherished for its stunning setting in the heart of the Tyrol Alps, offering breathtaking mountain views and a rich alpine culture. It's a dream destination for nature lovers and those seeking authentic alpine experiences. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been turned off. On behalf of Austrian Airlines, Captain Alberto Mariani, and the entire crew, we thank you for choosing to fly with us today. We hope you enjoyed your flight and wish you a pleasant stay or onward journey. Innsbruck Tower, Austrian 5 Whiskey 26, runway vacated. Willkommen in Innsbruck. Die Ortszeit ist 14:53 Uhr. Austrian 5 Whiskey 26, taxi to 2, Innsbruck via ist bekannt Alpha. für seine wundervolle Lage im Herzen der Tiroler Alpen mit Taxi to 2, Bergblicken via Alpha, und einer Reihe von Austrian 5 Whiskey 26. Es ist ein Traumziel für Naturliebhaber und alle, die authentische alpinen Erlebnisse suchen. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist und das Anschnallzeichen erloschen ist. Im Namen von Austrian Airlines, Kapitän Alberto Mariani und der gesamten Crew danken wir Ihnen, dass Sie heute mit uns geflogen sind. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Passengers, please sit down. Aircraft is still moving. The seatbelt sign is still on. Meine Damen und Herren, bitte setzen Sie sich. Das Flugzeug bewegt sich noch und das Anschnallzeichen ist weiterhin eingeschaltet. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Ladies and gentlemen, the doors will be opening shortly. Please take care to collect all your personal belongings and check your seating area to ensure nothing is left behind. On behalf of Austrian Airlines and Captain Alberto Mariani, we sincerely thank you for choosing to fly with us today. We wish you a pleasant day and hope to welcome you aboard again soon. Meine Damen und Herren, die Türen werden in Kürze geöffnet. Bitte nehmen Sie alle Ihre persönlichen Gegenstände mit und überprüfen Sie Ihren Sitzbereich, um sicherzugehen, dass nichts zurückbleibt. Im Namen von Austrian Airlines und Kapitän Alberto Mariani danken wir Ihnen für dass Sie heute mit uns geflogen sind. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Passengers, the boarding started.